نستناو هاد البوليس يدوزو. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي حلقه جديده. في الفيديو ده نهضروا على بعض التجارب اللي هما من اغرب التجارب اللي دازو في التاريخ. هذا الفيديو ده كان خصو يكون نزل البارح ولا البارح حيت صورته ومشيت كنشوف كنجبر الصوت ما خرجش كامل واضطريت نعاودو بالتصوير من جديد. المهم ما تنساوش لايك كومونتير تابونوا في لاشين وبارطاجي الفيديو. نبداو. التجربه الاولى التربيه البشريه لقرد. تجربه باينه غير من الاسم ديالها. لا رجعتي جوجل كتفتش في التاريخ القديم ولا رجعتي شي قصص دازو في التاريخ فراه غادي تجبر كاينين شي اطفال اللي تربوا على يد حيوانات، وبطبيعه الحال التصرفات ديال هاد الاطفال ولا هاد الاشخاص هادو كانوا قريبين دوك الحيوانات اللي تربوا عليهم، وحتى ملي رجعوا واندمجوا مع المجتمع بقاو فيهم بعض الشبهات لدوك الحيوانات وبعض التصرفات اللي كيعملهم غير الحيوان. ولكن واحد الدكتور طرح واحد السؤال مع راسو، قال شنو غادي يوقع الا كان العكس؟ يعني ناس بشر يربيو حيوان تربيه بشريه، يعني يتعاملوا معاه كانه انسان، وفي نهايه المطاف واش غادي يتصرف في حاله بحال الانسان؟ ولايجاد اجابه علميه لهذا السؤال هذا قرر ذاك الدكتور في 1931 يجيب شمبانزي صغير في العمر ديالو 7 شهور سماوه غواتيمالا. طلب هذا الدكتور هذا من الزوجه ديالو انه يضرب به ويتعامل مع هذا الشمبانزي هذا كانه انسان وكانه فرد من العائله، يعني في حالهم بحال ولدهم الصغير، نفس المعامله نفس الماكله نفس كل شيء، ويعاملوه في حالهم بحال ابنهم دونالد اللي في العمر ديالو 10 شهور. بالفعل تعايش القرد والطفل مع بعضهم وعاشوا عادي، تشاركوا الطعام، تشاركوا اوقات الترفيه، تشاركوا كل شيء. وبعد التجارب العلميه توفق فيها القرد على الطفل في القدرات الذهنيه، ولكن ملي وصلوا للنطق فرا كان الفرق كبير مقارنه بالطفل مع القرد. ولكن ملي وصلوا للمرحله ديال اللغه فرا كان غواتيمالا النتائج ديالو مخيبه الامل بزاف، وحتى الولد ديالهم دونالد فشل في النطق لمده 9 شهور، حتى جا واحد النهار اللي غادي يصدمهم فيه دونالد على انه كان باغي ياكل وبقى كيغوت فحال اللي كيعملوا القرده. ما قالش بحال شي انسان عادي نطلب الماكله ولا ماشي شي يربي يدو مثلا ولا شي حاجه، عمل بحال اللي كيعمل القرد. فهنا خاف الدكتور وقرر انه يوقف التجربه هذه حيتاش مشات من واحد المدى اللي بعيد اللي ما كانش هو باغي يمشي ليه. التجربه المحرمه تجربه سجن ستانفورد. فيليب زيمباردو كان عنده واحد التساؤل دائما اللي هو علاش السجون كترجع مكان العنف والجريمه والشجارات والنزاعات؟ واش بسبب طبيعه المسجونين ام هو تاثير لهذيك السلطه اللي كتكون مفروضه على المجرمين؟ ولمعرفه الاجابه ناض فيليب ونشا واحد السجن وهمي في الطابق السفلي ديال جامعه ستانفورد. تطوعوا بزاف ديال الشباب باش يقوموا بهذه التجربه هذه ويكونوا هما المسجونين. I was the first one to be picked up, so they put me in a cell. They locked me in there in this degrading little outfit. Hey, I don't want anybody left. Violating the rules of a fucking simulation! I gotta go to a doctor, anything. Jesus Christ, I'm burning up inside, don't you know? I've never screamed so loud in my life. Never been so upset in my life. It was an experience of being out of control. I just fucking can't take it. Stanford University, Northern California, one of America's most prestigious academic institutions, and in 1971, the scene of one of the most notorious experiments in the history of psychology. I was interested in what happens if you put good people in an evil place. Does the situation outside of you, the institution, come to control your behavior, or does the things inside of you, your attitudes, your values, your morality, allow you to rise above a negative environment? The negative environment Zimbardo chose to test his ideas was a prison. He would convert the basement of the university's psychology department into a subterranean jail. We put prison doors on each of 3 office cells. In the cells,
It was nothing but 3 beds, and there was actually very little room, if anything else, because they were very small. And here we had solitary confinement, which we call the hole. And in the hole was the place where prisoners would be put for punishment. It was a very, very small area. When you closed the door, it was totally dark. وتعدلوا لهم سجلات جنائيه في حاله ديك السجن 100% يعني قانوني وكاين هذا السجن هذا. شبروا هاد الناس هادو اللي تطوعوا قسموهم على جوج، النص مشى كحراس لذاك السجن والنص مشى كمسجونين. من بعد عدلوا واحد الجدول وبقاو كيراقبوا فيه كل 2 سيمانات، كيراقبوا التصرف ديال مسجونين، واش باقي كيف ما كان، واش تبدل، واش تزادت شي حاجه، واش نقصات شي حاجه. وكانت النتيجه صادمه. All the guards wore military uniforms, and we had them wear these silver reflecting sunglasses. And what it does is you can't see someone's eyes, and so that loses some of their humanness, the humanity. In general, we wanted to create a sense of power. That is, the guards as a category are people who have power over others, in this case, power over the prison. حيث في اول ليله تدهورات الامور ديال بصح، وقام السجناء بتنظيم التمرد والعنف ضد السجناء الاخرى. بقات واحد الفئه من السجناء كيتسيطروا على اخرى، المهم ناضت البلباله في داك السجن. هنا الحراس خافوا وناضوا وطبقوا عليهم واحد القانون اللي هو صارم عن طريق عمليه التفتيش العشوائيه والسب والحرمان من النوم وبزاف ديال الحاجات بحال هادشي. تحت هذا الضغط هذا بداو السجناء في الانهيار، وخرج اول شخص من بعد مرور 39 ساعه، وفي غضون 6 ايام كانوا 4 ديال الاشخاص خرجوا من السجن. وبقى الوضع غادي وكيتدهور وغادي وكيتكفس، وحتى ان فيليب براسو حس بالخطر وحس بان هادشي هذا اللي عمل ما خدام، وفكر باش يستدعي الشرطه باش تقدر تسيطر على الوضع. ومن بعد قام بانهاء التجربه هذه لمده 6 ايام، حيت كيشوف الامر غادي وكيتدهور وما كيمشيش في شي طريق اللي مزيانه. Like Milgram, Zimbardo was interested in the power of social situations to overwhelm individuals. His experiment would test people's responses to an oppressive regime. Would they accept it or act against it? Zimbardo's experiment was conducted against a backdrop of civil rights activism and protest against the Vietnam War. There was a sense of student power, student dominance, and student rebellion against authority in general. It was from the student body that Zimbardo selected his participants. After passing tests to screen out anyone with a psychological abnormality, they were paid $15 a day. Each was randomly assigned to the role of guard or prisoner. It was a prison to me. It still is a prison to me. I don't look on it as an experiment or a simulation. It was just a prison that was run by psychologists instead of run by the state. I was 20, and that September I was going to college, and it would be nice to have a summer job, but there sure wasn't a lot of time left. And I looked in the want ads, and I found this thing which was just going to fit. It was just 2 weeks. Once you put a uniform on and are given a job to keep these people in line, you really become that person. Once you put on that khaki uniform, you put on the glasses, you take the nightstick. I was on summer break from my first year in college, and I was looking for a job. Had to choose between that and making pizzas. That sounded like a lot more fun. As well as running the experiment, Zimbardo took on the role of prison superintendent. He began by briefing the guards. I said, you have to maintain law and order. If prisoners escape, the study is over, and you can't use physical violence. You can create a sense of fear in them. You can create the notion that their life is totally controlled by us, and that there'll be constant surveillance. We have total power in the situation, and they have none. Prisoners were brought to the basement prison, blindfolded, to confuse them about their whereabouts. They were stripped and deloused. Of course, the guards started making fun of their genitals and humiliating them. And really, it's the start of what's known as the degradation process, which not only prisons, but lots of military-type outfits use that process. When I first got here, even though I had to strip, when they would call me names, I still didn't feel at all like I was in the prison. I was just looking at it as a job. I recall sort of walking up and down the very short hallway, which was the prison hall, and looking in on the prisoners, and they're basically lounging around on their beds. I felt it was like a day in summer camp.
The first day I said, this might be a very long, very boring experiment because it's conceivable nothing will happen. I arrived independently at the conclusion that this experiment must have been put together to prove a point about prisons being a cruel and inhumane place, and therefore I would do my part, to help those results come about. I was a confrontational and arrogant 18-year-old at the time, and I said somebody ought to stir things up a bit here. On the second morning, the prisoners had decided to stir things up as well. The guards found some of them had used their beds to barricade their cell. Prisoner 8612 was one of the ringleaders of the rebellion. Initially, I was stunned. I didn't expect a rebellion because not much happened. I mean, it wasn't clear what they were rebelling against, but they were rebelling against the status, rebelling against being anonymous, against having to follow orders from these other students. التجربة الثالثة اللي هو ثور كيخدم بالريموت كنترول، اللي هو كيخدم بالتيليكوم. وقف الباحث خوسيه ديلغادو في واحد الشمس اللي كانت حارة بزاف في وسط حلبة ديال المصارعة التيران في قرطبة اسبانيا، وكان في يدو واحد التيليكوموند وبغارتو واحد الثور مجعول. وبمجرد ان داك الثور قرب من خوسيه ناض خوسيه وتك على واحد البطونة في هذاك التيليكوموند اللي في يدو. بمجرد انه ضغط على هذيك البطونة مشات واحد الاشارة من الرقاقة المزروعة في الدماغ ديال هذا الثور هذا، وجعلته انه يوقف اجمد في بلاصتو، ما بقاش باغي يمشي ويهاجم هذاك الشخص. نشوفوا بعد هذه الرقاقه هذه شنو الدور ديالها. هذه الرقاقه هذه اللي زرعوا في الدماغ ديال هذا الثور كتحيد الاحاسيس. اي احساس كنتي كتحس به، سواء احساس ديال الحب، سواء الغضب، الفرحه، السعاده، الاشمئزاز، اي احساس كان عندك كتزولو. وبغى يعاود التجربه هذه في 1963 بهدف التحكم في عقول البشر والتحكم في الافكار ديالهم، ولكن فشلات، ما خدماتش مع البشر. من بعد داكشي نجحات غير في الفئران والحمام، اما البشر ما خدماتش فيها بتاتا. التجربه الثالثه كلب برأسين، يعني كلب عنده جوج ريوس. في 1954 اكد فلاديمير ديموكوف انه قام بتشكيل هذا المخلوق هذا في المعمل ديالو بضواحي موسكو عن طريق ترقيع الكتفين والساقين والراس برقبه كلب اخر. وكثرت الهضره حول التجربه هذه في اوروبا واسيا والعالم كامل، وافتخر الاتحاد السوفيتي بانه تفوق في الطب على جميع الدول. استمر فلاديمير بالنجاح في التجربه هذه لمده 15 عام، نجح في الخلال ديالها في 20 عمليه جراحيه انتاج كلاب بجوج ريوس. وكانت الغايه من هذه التجربه هذه كامله هو انهم يعرفوا كيفيه القيام بزرع قلب الانسان او الرئه. المهم ما بغيتش نطول عليكم بزاف في هذا الفيديو. الا عجبك الفيديو وكانوا كيعجبوك في هذه النوعيه ديال الفيديو بقولوا لي في لي كومونتير. باقيين بزاف ديال التجارب ما بغيتش نقولهم في هذه الحلقه حيت غطوال بزاف وغتعذبني انا في المونتاج. المهم الا عجبك الفيديو ما تنساش تجي من كومونتير، الا ما كنتيش مابوني بالضبط تابونا وفعل الجرس باش يوصلك جديد انت الاول، وبارطاجيو لي فيديو مع اصحابكم. راه كنحاول نحط بزاف ديال الفيديو في السيمانه. بارطاجيو هاد الفيديو باش يطلع عند الناس اخرين وباش تكبر الشين شويه. تشوفوا الفيديو الماجي ان شاء الله. السلام عليكم. صافي بارك.